عندنا هذا الإكزامبل. What would you do for the rest of your life if you won the lottery and the money يعني في اليوم نصيب؟ And he will gather. So surprisingly, 59% of the 69 employee respondents answered that they would consider working. 40% they said will stop working. 1% said they have no opinion. إنزين طبعا طلعوا شنو؟ proportion. Okay. حسبوا البروبورشن انزين هني طبعا هني شنو عندنا in the pool of 40% n was equal 61 اللي هو 616 employee انزين والmargin of error was 0.4 was 4%. So هني حسبوا 95%. So هني هذا مثال انه 0.04 عندنا which is اللي هو المارجن اوف ايرور. هني البوينت استيميت كانت 0.4 كانت 0.4%. ليش 40% من السامبل قالوا انه will stop working. فانا حسبت المارجن اوف ايرور مالهم كان 4%. طلع لنا كم percent؟ طلعت between 0.36 and 0.44. Very simple. Okay. عندنا هني example 10.9. Okay, that's also for you to read. كان الهدف one difference between younger and older people. In the United States, in the younger that are more likely to rely on internet for their main news source. بينما elders are not. Okay. في General Society survey participant they were asked, you know كذا شافوا إن ال 8 to 10 year old age group كان نسبتهم 35% they rely on the internet. Among those who surveyed, and then the other are the old one which is 50 and above. طلع نسبتهم 9.3. 50 وفوق 9.3 they use the internet for their news. وشافوا ان no teenagers who are aged 18 to 29 شافوا ان 35%. So هذه two difference. الحين نحسب الديفرنس. حسبوا الديفرنس شافوا ان الفرقيه كم؟ 0.25%. حسبوا الستاندرد ايرور. الستاندرد ايرور طلع كم؟ 0.03. صار المالتبلاير مال ال 95% اللي هو كم؟ اللي هو 1.96. نضربه بالستاندرد يطلع لنا المارجن اوف ايرور. بس نحسب الديفرنس. طلعت الحسبه ان عندنا اذا استخدمنا 90% تطلع كذي يطلع لك الكونفدنس انترفال كذي واذا كان يطلع لك الكونفدنس انترفال يطلع كذي. فيعني اتس فيري سمبل. اوكي. Chapter 11 تكملة البيج 5. One sample mean, two sample means of pair difference or two sample of different population. So هني الidea اللي هم شنو حق continuous variables. Continuous variable that has a normal distribution راح نستخدم معه المين one population mean وكذا. هذول من البيج 5. اوكي. ناو ال1 sample mean سهل وهي فورمات الستاندرد ديفيشن عرفناها. فعندنا الحين فمن كذي we don't have to worry about it. It's one sample mean. Okay. So there is no issues in that. Now اللي لا تخربطون فيه اللي هو البيرد والاندبندنت. اوكي. شو الفرق بينهم؟ The same measurement is taken twice on each person. That's paired. Under different condition or at different times. واحد حد البيرد. Similar individuals are paired before giving the treatments in the experiment. Each member of a pair then receives a different treatment. شلون يعني؟ مثلا أنا عندي pair. أنت مثلا مع زميلتك نفس الجينات، نفس الوزن، نفس الكذا، نفس هذا. واحدة أعطيها treatment، واحدة أعطيها شيء بلاسيبو. وأشوف الفرق. So I paired you with someone إنه هو represent as your kind of identical twin. not بالشكل وهذا بالجينات بالصفات. Okay.
two different variables are measured for each individual of interest in the amount difference between two variables. طبعا هنا two different variables are measured for each individual. إنزين ممكن أنا أشوف الديفرنس between مرات تكون ريشيو معينة ما بين الويست والهيب. إنزين هذا الديفرنس بينهم. فأنا هذا يعتبر difference within the individual himself. أوكي. بس شنو في عندي اللي هو طول الهيب والريشيو مالت الويست. فأطرحهم من بعض يطلع لي اسم. يطلع لي رقم. ف something like this. أوكي. وهنا عندنا الفورمولا حق one sample mean احنا عارفينها اللي هو standard deviation of one sample mean تكلمنا عنها المحاضرة اللي طافت. إذا قلنا اللي هي مالت a paired of difference تحت موجودة اللي هي فيها دي. أي شيء في دي دائما نتذكر it's paired difference. وإذا عندنا two independent samples راح يكون شنو؟ عندنا two standard deviation. أوكي وهذه الفورمولا. Now, عندنا confidence interval for one sample population. عندنا هني المultiplier الجدول ماله ثابت. انزين حق 95% it's like 2.06 حق كذا. طبعا هني شويه يفرق مو وايد substantial يعني one population proportion لان هني قاعد نطلعهم ان شاء الله يسمونها تيتل. راح نتكلم اكثر عنهم في السمستر. الحين ما راح نتنفسنا بس دائما المالتبلايرز هم يكونون رقم ثابت. انزين عندنا conditions حق هذا لان it's now different. احنا we are now doing continuous variable. The population of the measurements is pill-shaped and the random sample of size is measured. In practice, small samples should be extreme skewness. طبعا هنا باختصار انه it's a continuous variable normal sample لان احنا قاعد نستخدم المين deviation صح ولا لا؟ فلازم يكون pill-shaped. pill shaped انزين unimodal يكون يعني one peak. اوكي وبالتالي يكون normal distributed فبالتالي نستخدم standard deviation وتكون هم randomly picked. اوكي لازم يكون في random picking حق هذا. condition 2 a large random sample is measured somewhat arbitrary the different large بس دائما يقول ليش لما يقولون large statistician يعني معناته n equal 30 and above. اوكي يعني دكتور هذا شلون يجي بالامتحان عليه كسؤال؟ يعني يقول لك هني ما في سؤال هني بس انت لازم تتاكدين بالكونديشنز. زين ممكن انا اقول لك ممكن سؤال ان which confidence interval is invalid واحط لك انه والله هذه حق sample of 15 sample of 20 sorry 40 50 والله تقولي الانفاليد هي 15 15 is too low to calculate a confidence interval for one sample. Okay. Now, how do we interpret هذا؟ وهذا شيء مهم. لما نحسب المين ويت ونسوي له confidence interval نحسب عشان we don't know whether the individual confidence interval estimate covers the truth, but we don't know that in the long run of all confidence interval that we compute using 95% level of confidence about 19 out of 20 or 5 out of 100 which is 95% will cover the true population value about 1 out of 20 will not. So أنا هني طبعا هني أنا إذا عندي 20 ال 95% مالتها شنو 19 و 1. So أنا في واحدة فيهم راح أبوش و19 راح تكون within my confidence interval. Okay. شنو الcommon mistake? To think that 95% of the mean covers the specific percentage of individual in the population. The common mistake does not give us any information about the range of individual. Okay. وبعدين 95% confidence is not a probability. You should not say in the probability of a person falling in this interval is 95%. That's also wrong. Okay? So wide field interpretation that you have to be careful.
So هنا عندنا في rule for sufficiently large samples. إنزين it is an approximate 95% confidence for the population parameter. This can be used for proportion, a mean and mean difference or two population proportion كذا. فعندنا هني yeah, so it's just basically showing you in هذه الشغلة is when you have a large sample size you don't need يعني انك to specify a specific multiplier. You can just multiply your standard error by 2. اوكي يعني لما يكون عندك آلاف ما راح المالتبلاير ما راح تأثر. شنو هي اذا كانت specific حق 90% or 80% or 99%. اوكي طبعا هنا عرفنا for البير differences عندنا x1 minus x2. انزين هذا طبعا اللي هو each student or each كذا اللي هو طوله قبل اول السنه واخر السنه. عندنا ميو اللي هو ميو 1 وميو 2. انزين وعندنا بعدين اللي هو statistic d hat which is the difference. d hat is the difference between two means of the same individual. Okay. So هذه هي بس basic notations ان احنا لازم نعرف لغه فيها لغه الستاتستكس. So لما تشوفونها بالامتحان you know ان هذه d hat is simplifies a difference or pair difference. ورelated notation لا مالتها كذي هني موجوده. عندنا هني condition نفس الشيء simple random sampling normal distribution. انزين والsample is large enough which is above 20. That's it. Okay. نفس الطريقة عندنا هني by the way هني تشوفين هني box plot for individual differences between computer and TV hours per week. Okay. So هذا difference. So it's basically the number of hours you spend in a computer minus the number of hours you spend on TV. Okay. طلعت كم الديفرنس؟ 5. So انا الحين شنو سويت؟ رحت سالت كل ستودنت كم ساعه تقعد على الكمبيوتر كم ساعه تقعد على التلفزيون وطرحتهم. كم هني طلع؟ 5. تقريبا No, no 5. 5 4 and a half something like that. Okay 5 4 which is close. اللي هو شنو؟ الميديان. median mean طبعا هني بالبوكس بلوت that's the median. بس احنا اتفقنا ما راح when the variable is normally distributed المين يساوي الميديان. اوكي so شنو صار هني؟ الميديان صار عندي 4 TV hours فمعناته the difference is 5 hours. انزين but that's not the confidence. احنا اتفقنا ان هذول range وانتر quartile so it's not لا نخلط بينهم. وبعدين حسبنا شنو نفسه حسب الكونفرنس انترفال فور ذات ديفرنس. ناو لما احنا حسبنا اكس هاد يطلع قلنا اتفقنا خلينا نقول 5 hours. اوكي طلعت ال 95% مالتي what's your conclusion؟ شنو يساوي صفر؟ شنو conclusion يعني؟ We can't accept it. We can't accept it. Exactly. There is no difference لأنه في صفر. between my hours يعني في السامبل مالتي between hours spent on a computer and hours spent on TV. Because the confidence interval covered zero. واضحة الفكرة؟ Yes. الدي terms حق شنو قلنا في النوتيشن؟ It's the difference for the same individual. Your weight on the beginning of the year minus your weight on the end of the year. That's D. Number of hours you spend on a computer minus number of hours you spend on TV. That's D. Okay? واضحة؟ النقطة كلها إن ترجعون البيت تحاولون ترتبون الأفكار.
هي سلسلة من الرسمة ما تعرفي تقدرين بوكس بلوت؟ اي طلعنا الميديان او المين 5 which is the difference. It's not the number of hours you spend. No, it's the difference between hours spent on a computer minus hours spent on a TV. Okay? أنا أقول لكم إن شاء الله مشكلة الاستاتستيك شيء واحد، أنا كنت أغلط فيها هالغلطة اكتشفتها بالجامعة أول سمستر حتى جبت سي بلس أول مادة statistics بعدين جبت A. كنت شنو أسوي أكبر غلطة؟ إني مو أول ما أرجع البيت أقرأ المحاضرة، أنسى في أشياء وايد تطوفني. الغلطة الثانية اللي سويتها أحل واجب روحي، ما كنت أحلها مع الجماعة. كل هالعوامل ما خلتني أجيب أول كورس لي ستاتستيك A. أوكي، بس شنو عوضت؟ تخرجت بامتياز يعني ما فرقت معي. I've read my lesson. بس أنا I hope إن كلكم تجيبون A. إن شاء الله. Yeah. So عندنا الحين two independent samples نفس الكونسبت نفس الشروط نفس كل شيء. انزين نفس كل شيء. normal distributed random sample. السامبل مالتي اخذ random مثلا 20 من هني I take their mean weight 20 من الصف الثاني I take their mean weight واطرحها يطلع لي الديفرنس واحسب الفورمولا اللي شفناها اللي هي هذه مالت الستاندرد ايرور وهذه طلع لي هني هذا الاكزامبل بوكس بلوت فور انترسكشن كروسنج تايم داتا فور هذا. شنو هني عندنا الفكره؟ ان هني عندنا ستير ونو ستير. يعني شنو كانت الفكره؟ اللي هي الفتره how many seconds do you stare at the signs at the stop sign عشان تفهم انك توقف. اوكي؟ فشافوا انه في difference. I think we will go through the example انزين just to show you انه هذا بس المهم انه حسبوا ان difference between مثلا two samples خلينا نقول younger people older people. شافوا ان مثلا younger people they stare less, older people they stare more. So مثلا for example older people they stare more يعني مثلا خلينا نقول 30 seconds, young people they don't stare like they take 10 seconds كذا. فحسبوا الديفرنس بينهم. Now know that there are completely two independent different samples. Okay? فهني مثلا شافوا هني ان لما حسبوا الكونفدنس انترفل شافوها فوق confidence interval for the difference in the population mean crossing time calculating وهني شافوا نفس الشيء. بس هني شنو النقطة المهمة؟ ان دائما الديفرنس زيرو يكون بهالمجر. So if the confidence interval الزرقاء touched zero there is no difference immediately. Okay? So هذه الرسمة very common راح تشوفونها بعدين. ان هذه يسمونها confidence interval شي شكلها ويحطون مقياس اللي هو الزيرو. So if you calculate multiple confidence interval anyone touches zero immediately you know without انت عارفين شنو الارقام بالضبط. انه هي represents no difference. Now هنا خلينا نجي حق هالمثال. اللي هو شنو social psychologist in the University of California Berkeley wanted to study the effect that staring at driver would have on driver behavior. هنا in a randomized experiment the researcher either stared or did not stare at the driver of automobile stopped on the campus stop sign. The researcher timed how long it took each driver to proceed from the stop sign mark to the other side of the intersection. Suppose that the crossing time in seconds. So, no stare and group and then a stare group. Okay?
So عندنا ستير جروب كان المين سكندز مالهم كذي وكذي حسبوا المين زين بعدين شافوا الديفرنس. So people who steer they take. So هني عندنا نرجع مرة ثانية شنو هو الفاريبل. So the researcher timed how long it took each driver to steer. proceed from the stop sign to a marked sign of the other side of the intersection. اللي هو الستيرنج نفسه. فشافوا it's obvious here إن people who don't steer they have longer seconds than the people have. فبس شلون انتم تعرفين هالشيء؟ مو من الرسمة. You have to calculate the confidence interval. If the confidence interval covers zero معناته إنه ما في فرق when they steer or don't steer. But then when it doesn't طبعا هني حسبوها. كاي هذه هي confidence interval. What do you think? It doesn't cover. معناته إنه في difference between steer and no steer. إيه. صح. That's it. That's هذه القصة كلها لازم تعرفها.